A growing demand for ornamental birds in Kenya has given poultry farmers new business opportunities. Birds like turkey, which used to be considered high value, was preserved for the rich and only kept by few farmers. However, it has now become the newest sensation in many homes, with small-scale farmers scrambling to keep them to satisfy the market. Farmers say market for ornamental birds, unlike chicken, is not saturated and has less requirements. From Nakuru County, welcome to Kilimo na Biashara Show. Today, we want to focus on ornament birds rearing. Basically, it's poultry farming, but a rather unique venture. Join me. Joyce. Yes. How are you? Fine. Leo nimefika. Karibu. Nasikia uko na vitu hapa. I'm so curious. Tuko na vitu mzuri hapa. Niambie. Tumerima mushroom pande ile. Na hapa tumerima samaki. Ala. Vile unaona hivyo, nilikuwa nazipea chakula. Hizo zote ni samaki. Na tunalima vitu zingine mingi. Ala. Ukiangalia pande hiyo kuna sukuma ya kupea kuku. Tuko na doma, tuko na lusan. Enyewe ndio mashuhuri sasa. Mingi, lakini leo nataka tu focus na kuku. Twende tuone. Ma poultry ni kuku, chicken? Tumelima ndege wa aina mingi. Tuko na ndege tofauti. Kidogo takanyanga hapa. Ndio tusilete magonjwa kwa ndege wetu. Biodiversity. Yes. Biosecurity. Rinda. Hapa ndio tunafugia hao kuku. Ndio nataka tuingie hapa ndani. Nikuonyeshe tuko na ndege wengi. Si kuku. Si kuku. Wanaitwa kuku. Wanaitwa ni poultry farming, lakini inabeba birds za aina mingi. Yes. But they are all poultry. So kama hii? Kama hawa wanaitwa Guinea fowl ama kanga. Kuna hawa wa white, kuna hawa dotted, na kuna wale wako white chested. Wow. Wale wako na kifua ya white hapa. What are the advantages of having these guinea fowls? Advantage ya kuwa na guinea fowl, kitu ya kwanza, they are disease resistance, hawakuangi na magonjwa mingi sana. Kitu ya pili, wanataga vizuri sana. Season yao ya kutaga ikifika, wanataga vizuri sana. So unaweza kurarishia hiyo mayai na unauza kwa bei nzuri. Unauza hao vifaranga kwa bei nzuri. Yes. So Joyce, before we even continue talking about these birds, how did you start? Sasa vile nilianza na kufuga kuku wa improved kienyeji. That is back 2016. Nikaanza na kuku wa kienyeji, nilikuwa na 400 chickens. Na nikakuwa nao na nikapata disadvantages zenye zilifanya niachane na kuku nikaingia kwa hizi birds. Kama disadvantages gani? Kitu ya kwanza, kuku wa kienyeji ni heavy feeder, anakula chakula mingi sana. Number 2, mayai yake haina pesa mingi sana comparing to this that I'm laying today. So that's why niliamua kushift kutoka kwa hizo kuku na kuanza kulea hizi kuku zingine zisizo za kawaida. Kustart haikuwa challenge sana sababu already nilikuwa nimeanza structures zenye nilikuwa nalisha nazo kuku, so ni shift. But kwa mtu mwenye anaanza, unaweza anza na kidogo jinsi ya uwezo wako. How did you start this type of farming and how much did it cost you? It depends unaanza na kuku gapi. Unaweza amua kuanza na kuku pea 1, kuku pea 2, kuku pea 3. So itategemea unataka kuanza na kuku wangapi. Kama unataka kuanza na kuku kama 10, unaweza raise kama 30,000, alafu ujenge structure na uko tayari kuanza ufugaji wa kuku. So how many birds do you have here? Let's start with the silky one. Kama hizi zenye nimekuonyesha aina ya kanga, tuko na ule ndege mwenye ako pale anaitwa pheasant. Niko na huyu ndege mwingine anaitwa silk bantam chicken. Ukiangalia pande hii
utaona pia tuko na pigeons. Hawa wanaitwa fantail pigeon. Niko na poultry, niko na turkey, niko na ndege mwingine anaitwa Polish chicken, niko na kuchi, niko na Brahma. Kuna mandege hapo hata sijawahi sikia kwa hii maisha. Yes. Maybe tuanzie since ushatuambia kuhusu kanga Nimeona yule silk. Silk, mbona unafuga silk? Tuanzie hapo. Silk ninamfuga kwa sababu ni ndege mrembo sana, ukimuona hata wewe anakuvutia macho. Kitu ya pili, anakula chakula kidogo sana. Kitu ya tatu, silk anaweza taga mayai up to 200 per year. Na mayai yake pia iko na bei mzuri comparing na bei ya mayai ya kuku wa kawaida. Ukisema bei mzuri ni bei how much? Mayai ya silk tunauza 300 kwa mayai moja. Yes. Hiyo ni pesa mzuri. Na mayai ya kuku wa kawaida tunauza na shilingi 20. Mwenye ako na kichwa ya black. Yes. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa pheasant. Yes. What are the advantages of having that pheasant? Na mayai yake unauza wapi? Pia huyo ni wa urembo, ako na urembo mzuri sana ukimuona. Anaitwa pheasant. Na pia akitaga anataga sana kwa season yake, anaweza taga mayai nyingi sana. So hao ndege utakuwa nao kwa wingi kwa muda mfupi. Mayai yake huwa ninauza online. Mimi vitu zangu zote ninauza online, na pia niko na customer wengine ambao wanajua mahali hapa ambao wanakuja kupurchase. But sana sana tunauzanga ikiwa kifaranga. Nauza akiwa kifaranga, so na incubate napata hao kifaranga, nauza akiwa chick. Yes. Na hao wengine sasa, kuna wengine ninaona huko wanakaa Frisian ya brown. Yes. Wanaitwa aje? Hao wanaitwa pigeon, wanaitwa fantail pigeon. Yes. Na fantail pigeon, the advantage, mbona unawafuga? Hao ndege na wafuga wakiwa ndege, ni ndege wapole sana, hata vile unaona wanakaanga kutulia, wanafutia macho. Na pia ni ndege wako na bei mzuri kwa ukifuga kwa in a commercial way. Yes. Joyce, I see you also have turkey here. How did you decide to rear it, and how much would it go for if you were to sell it as meat and also as a whole? Niliamua kujaribu turkey kwa sababu ukifuga hawa ndege wengine, kuku wengine, unapata pia kwa biashara haifanyi vizuri. Sababu kama pale nilikwambia mwanzo, unapata kuku inakula sana na ukienda kuuza hauna faida kubwa. Lakini hizi turkey ukizilea na upe chakula vizuri, sikuwe na weight vizuri, ukiuza inakuwa na faida kubwa sana. Ukitaka kuuza turkey pia moja ninauza na 7,000. Yes. Na kwa nyama, juu sasa kuna difference ukiuza as a whole, yes, na kuna nyama. Kwa nyama nikiuza ninauza 800 per kg. Yes. Male na female zinajulikana, ukiangalia hapa utapata female haina hii kitu inakuja mbele. Yes. Hii ya pinkish inateremka. Yes. You've showed me about the Brahma type of chicken. It's quite unique. If you compare it with the normal chicken, what's the difference, and where do you even sell the eggs? Ile kuku huwa inataga mayai mingi sana, sababu Brahma inaweza taga like 300 eggs per year. Hiyo ni ngapi sasa kwa siku? Hiyo ni kusema kama kwa wiki inaweza taga mayai 3-4. Yes. Na difference ya mayai ya hiyo na mayai ya normal chicken? Difference ya hiyo mayai ni kwa sababu value ya mayai ya Brahma iko juu kuliko mayai ya kawaida. Yes. Na kuna specific market ya hiyo type of egg? Kunayo. Yes. Sema unauza wapi? Nauzia wale watu wana breed kama mimi. Na sana sana kama vile nilikwambia, napenda kuuza ikiwa kifaranga. Sababu ikiwa kifaranga itanipea faida kubwa kuliko kuuza mayai. You have so many birds in this particular place, this particular setup. How do you even manage? Kitu ya kwanza ni kuangalia usafi na kuzipea chakula vile zinastahili, na pia kumonitor about magonjwa. Yeah. Hata kabla tuende magonjwa. Yes. What is the feeding program of these birds? Does it consume a lot of water? Zinakulanga asubuhi. Asubuhi tunaspea chakula. Then ikifika masaa ya saa 8 tunaspea greens. Tuko na lucerne yenye nilikuonesha pale kwa shamba. Tunaspea lucerne, iko very rich in protein, na pia tunazipea kitu inaitwa sukuma. Yes. Na maji, natumia maji mingi? Maji pia tunaziwekea maji, na sana sana tunaangalia usafi sana. Yeah. Inakuwa na maji safi.
Yes. Watu wengi wanasemanga chicken inakunywa maji mingi sana. Hao pia wanakunywa maji mingi sana compared. Hawakunywi maji mingi sana but wanakunywa tudogo mara mingi. Yes. So ni kawaida tu ya ndege wote. Wakikaa kidogo wanakunywa maji. Yes. Do you normally hatch and brood for yourself? Like sahi kanga ikitaga mayai huwa ninatumia kuku wa kienyeji local, kienyeji piwa. Nampatia hiyo mayai yangu ya kanga analalia for 28 days. Kanga inalalia 28 days. Nampatia ile mayai, kuku anaangua, ninapata vifaranga. Then after that niko na nyungu, naweka hizo nyungu natumia ku brood vifaranga juu ya baridi, and the same time haitatumia stima. So ile nyungu naichukua, naweka makaa, nalea vifaranga zangu kupitia kwa joto ya hiyo nyungu. Yes. So kwa hiyo nyungu unaweka makaka ya kawaida ama? Iko makaa tunaita briquettes, ndio tunatumia kuweka kwa hiyo nyungu. Yes. What are the challenges that you go about when you're in this type of business? Challenges zenye nimekuwa nazo, sometimes ni kukua haujaweza kujenga structure kama vile nimejenga kama sahi. Hapo mbeleni ndio nilikuwa na hizo challenge, but at the moment sija experience challenges zozote kupitia hizi ndege, because kama vile nilikuambia hizi ndege ni disease resistant. Hasikuwaki na magonjwa mingi kama kuku za kawaida. Tuko na ndege wengine wako pande hii, ningependa tuende ili tukaweze kuwaona. Sawa, twende tuwaone. Yes. Na huyu mwenye ametoka sasa utamrudisha tu? Ataingia tu nitamrudisha. Wanaitwa ducks. Wow, these ones are beautiful. Yes. They have green heads. Hawa wanaitwa Indian runners. Uh-huh. Kwa sababu wanakaanga kama wamesimama vile unaona wamesimama. Indian runners. Indian runners. Oh. Yes. Na hao wenye mpaka wako na feather za green. Hawa nao wanaitwa silver apple. Yes. Wow. You're very unique birds. Thank you. Hawa nao wanaitwa Rouen duck. Hawa ni Rouen duck. Alafu na kuna watu wanakuja tu wanazinunua. Yes. Wanaenda nazo. Na wengine wanakuja wanaona. We normally charge 500 kwa kukuja. Oh, it's also kama tourism kind of site. Yes. It's a good thing. Na hawa wako mwisho nao wanaitwa Pekin. Hawana maji. Hawana maji. Nataka tuwawekee maji. Sababu wanapenda maji sana bata. Yes. Wanapenda sana kuoga. And also they mate in the water. Oh, they mate in the water? Yes. Ndege wao wengine huwa wana mate nje, lakini ducks wana mate kwa maji. So naona hawa ndege hata wamemaliza chakula. Acha tuongezee kidogo. Hapa ndio huwa tunawapea. Tutawekea namna hii. Naona vile wanakaribia kwa chakula. Tutaongezea hivyo. Ndio tuone vile wanakula. Hata naona our expert here amefika. Anaitwa David. Karibu. Poa. Sawa. We have our expert here, but first let's take a commercial break. We'll be back shortly.
Welcome back to Kilimo na Biashara, and we have our expert here, David. When we talk about poultry, for most of us, it's about chicken, but here I've seen many other birds. Tell us, what does poultry farming really mean? Rita, we have several type of birds where they are the poultry. We have the broilers, layers, improved kienyeji, and we have also the other ornamental birds. They are all poultry. They are other like the emerging livestock like guinea fowl and the pigeon. They are all reared by our farmers, even ostrich. Yeah. So before we talk about these birds, tell me about the environment. Environment here for the birds is supposed to be clean. The house should be very aerated. Should have enough air. There should be enough light. There should be the floor should be clean, not damp like for ducks and geese. The floor should be clean and dry, so that we get rid of those outbreak of diseases. What are the necessities needed when you want to venture into this particular business? A good house for rearing. We should have feeds. We should be prepared with the feeds, and also we should know where mambo ya brooding. A good brooder, whereby they can be breeding those eggs so that they can produce the chicks. We have so many birds here. What are the advantages, especially these ornamental here? The ornamental birds, they are also, when we are selling, they are expensive because you sell specifically to those who want to keep them. You can get eggs from there. The eggs are also consumable, and you can sell them to the farmers who want to rear their to start the enterprise. David, tell us, what are the advantages of having these birds all together in one setup? Keep them in different cages, in the mentors, because we call it a sort of diversification in poultry, whereby you have somebody who is requiring for ornamental, another one is for poultry, the local kienyeji, maybe is requiring those eggs, and maybe prevalence of meat. Somebody can maybe liking to maybe have a kanga. You see. The other one is like when in December people like to eat turkey. So it all depends with the season and the requirement of each person. Yes. And what are the pests that these particular birds are prone to? There are pests like mites, fleas. They are very common in poultry, but those ones you can control them by maybe proper hygiene, and also there is some those poultry dust. They are used. They can also use local control method like wanatumia ash, wengine wanatumia the other plants like Mexican marigold, wanamwaga huko kwa kuku to control those mites. David, tell us how a standard poultry house should look like. A poultry house should be well roofed, so that the rain should not be coming inside the house. We should also look at the direction of the wind, whereby the wind should not come directly to the birds, whereby they can be so cold. And again, a poultry house should be well ventilated. Air should enter through, and there should be enough light, because there is a connection between the egg formation and the amount of light. So there's a connection between light and egg production. So if the birds are confined in a house where there is not enough light, you will not get the eggs. The house should be well cleaned. You should be able to clean the house properly, so that you keep you control most of the diseases. Also, you should provide maybe patches like this one you can see there, because they are, they are poultry, they are birds. They like higher places, so you should provide them with the patches where they can climb on. Again, you should also provide inside the poultry house laying cages where they put their eggs there,
in a dark place. These ones, are they considered wild birds or what? These we call them emerging livestock, like guinea fowl, pheasant, the others like ostrich. We call them emerging livestock. But before you start venturing this business, in this enterprise, you should have a license from KWS, Kenya Wildlife Service. Like this one, the Joyce is having here. He has a certificate from Kenya Wildlife Service. Oh, you must have, and you mention all the birds that you're having here. Yeah, you are having here. Wow. You should have a license from KWS. Are there other birds that we should look at here? We have other birds in the same, in a different place here, and we can see and see them. Let's go and see. Yeah. Okay. This is a duck farm, and the farmer is keeping a different type of poultry. Here we have the geese, and we have the ducks. Yes. Yeah. So environment here. The environment, they like an environment whereby they can be reared in a free range, whereby the bird can be going around and scavenge around, and sometimes they are given food in the morning and in the afternoon. So they can graze in the grass. They can eat even the other farm products like weeds. They are good in that environment. David, I'm seeing a pool here. Is it necessary to have a pool where ducks and geese are? Naturally, used to that one. Originally, used to live in lakes, rivers. So before they were domesticated, so they adapted to that environment. Yes. So it is good to provide them so that they can stay as they are staying in the natural environment. So these ducks have been domesticated here. What do they feed on? They feed on grasses, those plants. They can feed on now in domesticated area. You can give them this mash, chicken mash, duck and chicken mash. Layers and growers, like when they are pouts, when they are growing, you give them growers, and then when they are for layers, you give them layers. But the young ones, the ducklings, you give the chicken duck mash. David, that has been quite insightful. Thank you so much. Karibu sana Rida. Joyce has been a great farmer wa kuku. Aina mingi. Tuone ni kitu gani ametuwekea huko. Sawa, twende tuone. Asante sana. Hizi kuku lazima tutengenezee kale ka unique. Our farmer. Duck. Karibu sana Rita. David ameniambia uko na surprise yangu. Kabisa. What is it? Leo nimekupikia kitu yenye sijui kama umewahi kula. Wewe venye nimeona mandege mingi huko sasa nashindwa ni gani umeniwekea. Yes, from my farm. Leo nimeamua kukupikia duck. Duck uliwa. Duck huliwa. Na in fact iko na nyama very sweet, but you will taste then you will tell me. You told me iko na fat less. Haina fat. Haina completely. Yes. Okay. And it's a white meat. How about you taste? Good. Takuosha mkono. Si hata hapa ni kwa ground, tunaezosha kwa ground. Chukua besheni. Then you taste.
Thank you. Hapa kuna serviette. Niko anxious. Karibu karibu. Wow! Inakaa hivyo. Inakaa hivyo. Sijui mbona nilifikiria inakaa kala gani. You want me to pick one? Yes. Kijiko iko hapa. Let me see. Mimi unajua natafuta steak. Mkale na steak. And it's hot. Ina taste aje? Kidogo it tastes like chicken, but I'm not sure. Let me test it again. Yes. For sure. It tastes like chicken. Yes. I love it. Even better than chicken. It is better than chicken. Even now that you've said has no fat completely. Yes, it doesn't have. I like it. I definitely would recommend this. Guys, that is duck meat. I'm totally mesmerized by this show. I love it. I hope you've learned something from today's ornamental bird rearing. Thank you so much for watching today's episode. Until next time, my name is Linda Koskei.